Ooh, always tell guys. the quality of the food by the number of locals that are eating in the restaurant. Oh, that's true. Guys, look at this beautiful banana leaf. This is very traditional South Indian. जगह आपको कैसी लगी? जगह जगह बहुत अच्छी थी और He loves tostones. On a banana leaf reduces your chances of falling sick. Really? Scientifically proven. भाई आज की इस वीडियो में तो खाना देख के ना यानी कि जितना स्वादिष्ट खाना लग रहा था, जितने फ्लेवर सामने पड़े हुए थे, मुंह में तो पानी में आले टपक रही थी। Yes, Mix it? mix it. Let's take sips. Now pick it all up with your 5 fingers. Don't save the last finger for nothing. Oh, Yeah. and eat. Good. Amazing. Mmm. Oh my gosh, the flavor is a whole new level. साउथ इंडियन फूड्स भाई कौन कौन से खा रहे हैं मोशी भाई? क्योंकि साउथ इंडियन फूड्स जो हैं वो बड़े यूनिक और बड़े वो ऐसे मतलब पत्तों पे रखे ऐसे बड़े मजे से वो मतलब जब देखने में तो बहुत ज्यादा जो टेस्टी फील हो रहा था Wow, that is spectacular. Guys, Spectacular. it is spectacular. This food is amazing. When you mix it all up, totally different horizon of flavors. इंडियंस ये भी कहते हैं कि इंडिया में जो है ना फूड की बहुत ज्यादा वैरायटी है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान के। पाकिस्तान में उतनी ज्यादा वैरायटी नहीं है। एक ना डिफरेंट स्टाइल था उसका प्रेजेंटेशन का, तो मुझे ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं कि किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है फूड। कि वहाँ पे विजिटर बहुत होते हैं, ठीक है ना, वो आके उधर टेस्ट वगैरह करते हैं, फूड को टेस्ट करते हैं। और अगर डिफरेंट स्टाइल हो और बनाना लीफ पर हो तो हम लोग तो वैसे ही पहले मतलब मैं खुद भी बोलती हूँ कि मुझे खाना पसंद है और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करूँ। वो इंडिया का जो जहाँ से टेस्ट निकलता है वो किसी को कम्पीट नहीं कर सकते, ये तो बात है। Okay, I put some papadum on top, crunch it, like our friend over here was showing us, and enjoy. How is it? Oh my God. No, it's perfect. और ना सिर्फ देख के बल्कि वो जिस तरीके से हर फूड को एक्सप्लेन करी थी तो हमारा भी दिल चाह रहा था कि हम भी उस चीज़ को ट्राई करें। और उसमें जो जिस तरह से उन्होंने एक थाली दिखाई और उसके ऊपर एक किस्म का वो प्लेटर था और उसके ऊपर जो है वो एक पत्ता रखा गया था। It has so much flavor. Oh my gosh, this might be the most flavorfulest meal I've ever had because this is all home cooked. All of the ladies here, they worked hours to make this meal. So guys, as you can see, they always point the tip of the banana leaf to the left. Fold the side like that. Oh, you fold it. The head should be on your left side. Yes. So it's going to be like sideways. I was nervous folding it. So the only thing, guys, is that I'm so excited to eat. I don't want to spill on my beautiful sari, so I think everything will be good though. I'm so excited for the food. So as you can see, it's served on a traditional banana leaf. We're gonna get this in orders. They're gonna start with some salt and I think some achar, and it's done in stages. This is the traditional way, guys. Plantain chips and jaggery. Now we are going to put some ginger pickle. Yes, ginger pickle. Yeah, that's a ginger pickle. Ah. And then mango pickle. Mango pickle. Then the mango pickle. These are called achars, right? Achar. Achar. That's all. And now the next item will be coming like this. The rice will be at the end. Rice will be at the end. Okay. So all the small items come, Yes. and then the rice will be at the end. Amazing, thank you. So all of the small items come first and then the rice is at the end. Then you can serve it. On the other side. Oh, And then here. Sure. And this is papadum. papat. This is papat. Papadum. So, Thank you. Well, just go. They didn't get everything. Okay. So only this. Okay. Wow, it looks really good, guys. We feel like queens and kings here, just getting served all of these foods. Now, all of this food, guys, has been cooked for like a long time. Some of these achars have been cooking for weeks. Like, I'm talking like 2 weeks because the flavor doesn't taste the same if it's done too fresh. So, and then the lady that dressed me here, she's on the left, her name is Sarah. She started cooking at 5 a.m. this morning.
super blessed to have an amazing meal, guys. This is just the start. So guys, you're not supposed to start eating anything until the rice has fallen in the first curry, but I'm gonna take a couple snacks. Look at these banana chips. They are hard to resist. And more food just keeps coming. Anam. That looks amazing. Banana chips are delicious. This is a jaggery, and I think it's with banana. Sweet, crunchy, like warm nutmeg, maybe cinnamon. Super tasty, guys. The food has fallen. It looks amazing. Rice. Thank you. This is the traditional Kerala style rice. I know some of my subscribers were super happy when they saw we celebrated Onam for the first time, and they're like, that's the Kerala style rice that we always eat, so different than the basmati. We're still waiting on that curry to hit the banana leaf, and then we can start eating. Ooh, the first curry, edicheri. Edicheri, this is the first curry. I don't know whether they want to eat it with that. I don't know. You want to put it on top? One second. You want to take a video and make sure that thank you. This is the first curry. I'm gonna pronounce this edicheri, something like that. This is ghee. Ooh, ghee just makes it just top it off with beautifulness. Super tasty. Okay, I think we can start mixing it. I'm gonna ask one of my friends if we should start eating. Should we start eating now? Yes, now you should I start mixing it? Okay. So the trick is you should start, don't mix it with all of the rice. Yeah, just a little bit. On the side. On the side, okay. So guys, we're gonna mix it, but we're gonna mix it on the side. Oh, look at my friend over here. He's saying this is how we should eat it. The papadum. Put it on top. Ah, okay, I'm gonna do that. You guys wanna try some of this? Yeah, sure. Oh, kind of like a vegetable sambar. Yeah, sure. Do you want me to put it on your rice? That's usually where we On the side. On the side. On another side, yes. Yes, perfect. Thank you. Okay, let's start eating because the food just keeps coming. Thank you. Okay, I put some papadum on top, crunch it, like our friend over here was showing us, and enjoy. Oh my God. No, it's perfect. It has so much flavor. Oh my gosh, this might be the most flavorfulest meal I've ever had, because this is all home cooked. All of the ladies here, they worked hours to make this meal. Oh my God. Oh my gosh, guys. This is so good though. I can't believe how good it is. We usually eat at a lot of restaurants, so this is home cooked Indian food. It is much different. The rice is perfect. Oh my gosh. Oh my gosh, guys. Can you tell I'm starving? I just want to go through all of this. I kind of want to try this. I forgot what he said, this white curry. Or maybe it's an achar. Oh my gosh. It's like a more sour, almost bitter. Nope, there's some ginger in there and some heat. दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि भारत की विजिट पर आई अमेरिकन लड़की इस वक्त साउथ इंडिया के अलग अलग शहरों में घूम रही है और वहां पर केरल के एक होटल में उसने खाना खाया। तब उसे खाना केले के पत्ते के ऊपर परोसा गया, जिसमें उसे चावल, पिकल और बहुत सारी चटनियाँ परोसी गई। और जब उसने वो खाना खाया तो वो उंगलियां चाटती रह गई। उसने कहा कि इस प्रकार का ट्रेडिशनल खाना मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। ये खाना स्वास्थ्य के लिए तो बहुत अच्छा है, साथ में बहुत ही टेस्टी भी है। ऐसे दोस्तों, आपको बता दें कि पूरे साउथ इंडिया में वहाँ के ज़्यादातर लोग केले के पत्तों के ऊपर रखकर ही खाना खाते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं।
जैसे कि केले के पत्ते प्राकृतिक बायोडिग्रेडेबल और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जो उन्हें एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाते हैं। इसके अलावा केले के पत्ते वाटरप्रूफ होते हैं और लिक्विड के रिसाव को रोकते हैं। अगर हेल्थ बेनिफिट की बात करें तो ये प्राकृतिक कीटाणुनाशक तथा न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। जब भोजन को केले के पत्तों के ऊपर रखा जाता है तो इनमें से कुछ पोषक तत्व भोजन में ट्रांसफर हो जाते हैं और खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है। वहीं सिंथेटिक प्लेट के मुकाबले केले के पत्ते नॉन टॉक्सिक होते हैं, जो भोजन में हानिकारक रसायन या विषाद पदार्थ नहीं छोड़ते। दोस्तों, जब पाकिस्तानी लोगों ने ये वीडियो देखा तो उन लोगों के होश उड़ गए। उन लोगों का कहना था कि हमें आज तक पता नहीं था कि केले के पत्तों में इतने सारे बेनिफिट छुपे हुए हैं। वैसे दोस्तों, आपने कभी क्या केले के पत्तों के ऊपर रखकर खाना खाया है या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।